একটা বেশি সাল পুরানা বস্তি লাগা কাহানি लेशमी बस्ती नागालैंड की सबसे पुराना खान मस्जिद एकता बस्ती तो फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड আছে लेशमी एंसेस्टर्स পৰা पुराना जमानाতে सामान चला खान पुस्ती পৰা পাইছে सामान खान पा हिसाबते लेशमी तो नागालैंड सबसे पुराना बस्ती खान मस्जिद एकता আছে लेशमी बस्ती मानु खान नागालैंड सबसे पहला थाकी जा खान আছে लेशमी बस्ती तो फेक डिस्ट्रिक्ट लगा अंडर दे আছে আৰু এটো বস্তি তে চাগাসাং জাতি খান থাকে 2001 लगा सालते नागालैंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी পৰা বস্তি এক্সকেভেট কৰা সময় হাতীৰ আৰু আৰ্টিফেক্টছ খান পাইছে আৰু এটো लेशमी বস্তি লগা এনসেস্টৰ্ছ খান পৰা চলাই থাকিছে কৈছে এটো বস্তি ওপৰ নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা জানকাৰী যা হিচাপতে বস্তিতে হাতীৰ খান পাতো একদম পুৰানা আছে আৰু তাহানৰ ৰিপৰ্ট দিয়া হিচাপতে সামানটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু সাউথ ওয়েস্ট চাইনা লগা 400 to 200 BC জামানা খান তাকতে যাব পাৰে এটো হিন হৈ কিনা লিছিমি তো নাগালেণ্ড লগা সবচে পুৰানা আৰু পয়লা বস্তি একটা আছে আৰু তাতে লগা মানুহ খান নাগালেণ্ডে পেহলা কদম ৰাখিয়া খান আছে लेशमी बस्ती मतलब जेमुखलरा खरा कुरिया जखा ताइखान इतु बस्ती बिसारि किना আহিবলে मणिपुर लगा मिखेल बस्ती পৰা ওলাইছে কৈছে কিসা হনিয়া হিসাবতে लेशमी बस्ती মানুখান मिखेल बस्तीতে থাকা লাগা দ একু জানকাৰী নাই কিন্তু তাদের পৰা নতুন জায়গা একটা বিসাৰি কিনা ওলাইছে আৰু लेशमी बस्ती বিচাৰিবলে আহিয়া সামে जेमुखलरा কোৱা সামানটো তাইখান ঠিক জায়গা পাইছে কইলে কুটা আৰু মুৰ্গী হালা কৰিব আৰু जेमुखलराটো গিৰিব কৈ কিনা বিশ্বাস কৰি থাকিছে ইটো হিসাবতে তাহাম বস্তি পেছে পেৰাই কিনা আহিছে হইলিপি जेमुखलराটো গিৰা নাই কিন্তু लेशमी বস্তি পুঞ্জা পিছতে जेमुखलराটো গিৰছে আৰু মুৰ্গী আৰু কুটাবি হালা কৰিছে তাহান ইনিকা বিশ্বাস কোৱান্স না হোৱা নিমিতে তাহান लेशमी বস্তিতেহি থাকি যাইছে আৰু নামবি ইটো ওপৰতেহি দিছে Oral narration states that Koja and his descendants and his group left Mekrore, which means Michael in Manipur, in search of new settlement. They moved out from Michael village. And we did not know whether we have halted there or resided there, but then as legend says, we migrated from Michael village. All we know is that we came out from Michael in search of new settlement. So they had embarked on a new journey for their belongings, with their belongings that included जेमुखलरा, as you can see there, जेमुखलरा, which means a descendant seed, plates made of clay, as you can see in the box, some fetish stones, namely I can name you some of various crops like job steers, millets, rice, and so on. Yeah. So using thatch ropes, they tie up this जेमुखलरा, the descendant seed, to the back of a person. So there was a belief that on reaching the right place for settlement, the जेमुखलरा will fall, the dog will bark, and the cock will crow. So on their journey, they crossed many desirable places. As you can see, I can indicate you over there. Yeah, that's the Tetazulu. On reaching there, we tried to shook the जेमुखलरा to fall, but it did not happen. So they reflected that it might not be a place for them to settle. So they move on their journey. Finally, on reaching the present site, which we are standing right here, the जेमुखलरा fell, the dog barked, and the cock crow. So we felt that this is the right place for settlement. So the place came to be known as Leshemi, which means जेमुखलरा
fell and stood erect. To this day, the seat, the fetish stones, still remains in the village. So is this the same place where the stone originally fell? Yes, this is the exact place where the stone fell. So we, yeah, we kept it here. Leshemi busti ke alak alak naam pra bi bishi mate aro itu naam khan hisab te kisam kisam kahani khan bishi ase. Ekta kahani to busti manu khan laushi khwa busti phunji bole nimite rasta banai thakse. Hoile bi kam kuri kina ja majote tangor ekta pator paise aro itu bhangao na paria karne wapas ghor jaise. Itu laga agla din de wapas itu pator laga jaga de wapas jaisile atma khan pra pator do bangai di kina thagise guse. Aro rasta khan do banai kina jao parise. Inika kisam kisam kahani khan thagya nimite Leshemi busti opor de naam khan bishi ase. Naam khali nohoi kina aro inika kisa khan bi bishi ase. Leshemi is also called by different names like Tsuruma, Kojaravame, and Tevakomi. So Tsuruma, one interpretation says that they were constructing a footpath to reach Lewujikwa, which is presently at Lewuza. However, at a certain point, they came across a big rock, which is just right here, which they could not break it through. Therefore, they returned home. On the following day, when they go back to continue the construction, they were amazed to see that the spirit had already done it. These phenomenal activities led other people call this village as Tsuroma, meaning people who cut the rocks. So till today, some villagers call this village as Tsuroma. And another interpretation is that above the village, a big rock is tied up with a rope. So during the war, enemies came to slash down the rope so that the stone will fall and destroy the village. But whenever the enemies came near, they could not find the stone which they saw from far distance. Therefore, this village is also known as Tsuruma, meaning tie up with a stone. Kisa khan opor de saman khan rakhya khan bi etu han kisam kisam khali Leshemi busti khali din nohoi kintu Nagaland laga busti aro naga jati khan majo dibi inga kisa khan bishi ase. Aro itu khan do ami khan jani kina rakhibo lage. Ami khan la chutu bhai chutu buni khan ge hikai kina age de lui jabo lage. Itu report lobole NLTV reporter Muatem Jin Pongen with camera person Kevile Lemetha.